স্যার হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনি গতদিনের লেকচার আর পিডিএফটা আপলোড করেন নাই? লেকচার আপ করে নাই। না স্যার করেন নাই, পিডিএফও দেন নাই। পিডিএফটা যে পড়াইছিলেন সেটাও দেন নাই। শিওর? জি স্যার, আমি চেক করছি। ইয়েস স্যার, দেননি। ও আমার তো দিতে হবে আজকে, আমি তো ভুলে গেছি। তাহলে কত ক্লাসে কি না পড়াইছিলাম? বাইনারি সার্চ ট্রি পড়াইছিলাম নাকি? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা আমি আগে শুনে নিব, অসুবিধা নাই। শুনে নিয়ে তারপরে হচ্ছে যে করব। কত ক্লাস মানে কি বারে ছিল? বুধবারে না? হ্যাঁ বুঝছি। ঠিক আছে, ওটা আমি শুনে কাপ করে দেবো আজকে। তো এটা দেখো, তোমাদের অন্য সেকশন গুলোর স্টুডেন্টের সাথে তোমাদের কথা হয় না? কথা হয় না? অন্য হয় সেকশন? স্যার, হ্যাঁ হয়। হয় না? হচ্ছে যে ওদের কি অবস্থা, ওদের কি পড়াচ্ছে? স্যার ট্রি পড়াচ্ছে আশকারি স্যারের সেকশনে। হ্যাঁ আশকারি স্যারের সেকশনে ট্রি পড়াচ্ছে। আর স্যারটা অসুস্থ বোধহয়। হ্যাঁ বলতেছিল স্যার অসুস্থ নাকি। কাশিম স্যার অসুস্থ, হ্যাঁ। স্যারের সেকশন বোধহয় অফ আছে নাকি ক্লাস? আচ্ছা এখন আসো যে আমরা তোমার হচ্ছে যে বাইনারি ট্রি বানাবো লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে। I want to create a binary tree using linked list. How can I draw? How can I construct a binary tree using linked list? That's the algorithm I will show here. Actually, this is not algorithm. This is actually an
program code. That means I did not implement this one by using pseudocode. I have written here code. So now, dear student, void binary tree, node root. At first, I am passing root of the tree. Root of the tree. Which one will be the root of the tree that I have passed here? The root konta, the root konta habe. Which one is the root that I have passed here? For example, here I have given an example. For example, if you want to take A is the root. A is the root. Then root, at first you have to pass root. For example, A is the root. So root is A. Initially left side and right side are null. Initially left side and right side are null because I am now trying to create binary tree. Binary tree. So how can I create a binary tree? That's I will show you. So here binary tree root. Root means, for example, A whose left side and right side are null, that I have passed here. Root is passed here. Now, dear student, here at first I have checked whether root is not equal to null or not. That I have checked here. If root is null, that means your root is not available. Root is not available. So I am checking whether root is available or not. Printf, do you want to create left side? Yes or no? Do you want to create left side? Yes or no? So this is the left side. I have checked whether I want to create a left side because I already create a root. I already create a root. So, but now I want to create the left side of root. Now left side of root is null, but I want to create left side of root. Now answer equal to 2 upper get CAC. That means you will give the yes or you will give no. It is your wish whether if you want to create, in that case your answer will be yes. If you do not want to create, in that case you have to input no. So answer equal to 2 upper get CAC. By using this line, I will give my input whether I want to create left side of root or not. Already root is created. So left side, whether left side will create or not, that depends on me. So because of that, here answer equal to 2 upper get CAC. For example, if my answer is yes, that means I want to create. For example, my answer is yes. In that case, answer equal to yes. So at first I have created L, that means left side, because it is linked list. So you already know how to create a node in linked list, that I already taught you in my class. L equal to node historic malloc size of node. So I have created L. L means this L means left side of root. Left side of root I will create. So L, at first I am creating the L, that means I want to create a box. Then inside the box, I will write a, I want to write a data. Here, this line is given so that you can understand that after which line, after which one is the child of which one. To understand that, I have written enter left side of percentage of C root data. Our root data is A. So enter left side of A. If computer show this line, you will be clear for which left side I have to create. Because of that, I have given this
printf so that you can understand that what you want to create. Because root data, now root data, what is the root data? Root data is A. So enter left side of A. So you will clear. Now I want to create the left side of A. I want to create the left side of A. I want to create the left side of A. I want to create the left side of A. So enter left side of percentage of C root data. Root data is A. So enter left side of A. Now L data, for example, get CAC. Using get CAC, I can read a character from keyboard. For example, if my input is B from keyboard, so L data is B. L data is B. That means left side of A is B. Left side of A is B. Again, I am repeating, L data equal to get CAC. Dear student, get CAC is used to read a character from keyboard. So if you want to create a character, B, for example, if you want to give the B for the left side, so L data will be B. And L left equal to null, L right equal to null. So L data, for example, L data is B, L left side null, L right side null. So L is constructed. Now I want to connect L with root because it is the left side of root. So root arrow sign left equal to L. That means I have connected L with root because L is the left side of root. So dear student, L is the left side of root. If you look at the tree here, you will get more clearer. At first printf, answer equal to yes. If is true, then I have created the left side and I have connected the left side with root. I have connected the left side with root. I have connected the left side with root. So I have connected the left side with the L is my left side and I have connected L with my root. So dear students, since I have collected my root, so now since I have collected my root, so here up to this point, this one is created. Now again, I passed here, I have made the recursion. Now, whether binary tree of L, whether I want to create the left side of B. আমি B এর left side create করতে চাই কিনা, whether I want to create the left side of B, binary tree of B, because L is our B. So again I have called whether I want to create the left side of B, because all A is our root, B already created, and left side of A, I have given left side of A is B, already given. And whether I want to create the left side of B or not, that because of that, I have given here the recursion because here binary tree of L. Because one left side I have created, A, left side is B. Whether I want to create another left side of B, that because of that, I have given here the recursion. So dear student, binary tree of L, because our function name is binary tree. So binary tree of L I have given. Binary tree of L I have given. So using this line, whether I want to confirm that, whether I want to create the left side of B or not, left side of B or not, or right side of B or not, that I want to confirm. Because of that, here I have made a binary tree L.
So left side, I hope that you have understood the left side creation. Dear student, similar thing, whether you want to create the right side or not. Right side of root, do you want to create right side? Yes or no? Same logic, dear students, same logic I have written. Do you want to create right side? Yes or no? Answer equal to 2 upper gate CAC, same line here. If answer equal to yes, I want to create right side. At first, I will create the right side. Enter right side of root data, A, right side of A, whether I want to create the right side of A or not. And add data, I want to read from the keyboard. Then R left null, R right null. And I want to create, I want to give link between the root and right. Because of that, I have written root right equal to R. Here, root left equal to L. Here, root right equal to R. Then I have made binary again recursion. How I have made recursion? Binary tree of R. I have written binary tree of R. By this line, I have made the recursion. So dear student, if you have any problem to understand why I have written this line, so you can ask me question, dear student. If you have any question regarding the binary tree construction, you can ask me question, dear student. Dear student, any problem? Dear student, any problem? কারো কোনো বুঝতে সমস্যা আছে কিনা? আমি প্রথমে লেফট সাইড বানাইছি, আর রুটের হচ্ছে লেফট সাইড। I have created the left side of root, then I have created the right side of root. So root and left, both root left side and right side I have created. Here right side logic, here left side logic. Dear student, any problem? কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো, না বুঝলেও বলো, বুঝলেও বলো স্যার বুঝছি, আর না বুঝলে বলো স্যার বুঝি নাই স্যার। বলো আরেকবার একটু বুঝাইলে ভালো হয়। কোন লাইন বুঝে নাই? আরেকবার বুঝি নাই মানে তো পুরোটাই আমি বুঝি নাই। কোন লাইন বুঝো নাই সেটা বলো, মানে হচ্ছে কোন লাইনটা বুঝো নাই সেটা আমাকে বলো, যে স্যার এই লাইনটা আমি বুঝি নাই। প্রথমে হচ্ছে যে at first I have passed the root. This root should be created at first. স্যার root is not equal to null as in এটা বুঝিনি স্যার। যদি রুট না থাকে, রুট থাকলে না রুটে তুমি বাম বানাবা ডান বানাবা। রুটে যদি ধরো রুটে নাই তাহলে কি হবে? কার বাম বানাবা তুমি, কার ডান বানাবা? তুমি মনে করো রুটে নাই তোমার, তাহলে চেক করতে হবে না যে রুট আছে কিনা। Yes sir. সেজন্য আমি চেক করছি রুট আছে কিনা। বলছি রুট যদি থাকে, রুট নট ইকুয়াল টু নাল, দ্যাট মিনস ইফ রুট এক্সিস্ট। বলছি রুট যদি থাকে তাহলে তার বাম চাইল্ড বানাও, তার ডান চাইল্ড বানাও, তার বাম চাইল্ড বানাও, তার ডান চাইল্ড বানাও। যদি রুট থাকে, বলছি ইফ রুট নট ইকুয়াল টু নাল, দ্যাট মিনস রুট এক্সিস্ট, root is available. If root is available, in that case you may create left side and you may create right side if root exists. Because of that, if root not equal to null, that means our root exists. Root যদি exist হয় তাহলে না বানাবা। তোমার রুটে নাই, ধরো রুটে নাই তোমার, তাহলে তুমি কি বানাবা? কার লেফট সাইড বানাবা, কার রাইট সাইড বানাবা? রুট থাকলে রুটের বাম সাইডও বানাবা, ডান সাইডে বানাতে, বাম সাইড বানাইতে পারো, ডান সাইড বানাতে পারো। কিন্তু রুট নাই ধরো, তাহলে তুমি কার বানাবা? সেটা you cannot create left side and right side if root not exist. Because of that, I have at first check whether root available or not. If root is not equal to null, that root not equal to null, that means root exists, root আছে। হ্যাঁ, এবার কার কোন লাইন বুঝো নাই বলো? হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে যে এখন আমি তো লেফট সাইড বানাইতে পারি, আবার নাও বানাইতে পারি, কারণ আমার ইচ্ছা আমি বানাবো কিনা। আমি রুট, হ্যাঁ রুট আছে আমার, এখন কি আমি লেফট সাইড আমাকে বানাইতে হবে? নট নেসেসারি, বিকজ
I may create left side or I may not create left side. So I have given, do you want to create left side? Yes or no? Computer wants to get confirmation from the user whether he wants to create a left side or not. That computer asks you whether you want to create a left side or not, yes or no. If answer equal to yes, if answer equal to yes, because getCS is used to read a input from keyboard, character input from keyboard, to read a character input from keyboard. For example, your answer is yes. If your answer is yes, that means you are interested. You are interested to create the left side of root. You already know root available. So you now computer asks you whether you want to create the left side of root. So if your answer is yes, that means you are interested to create the left side. So at first I have created the left side. Left side name is L. And left side data you have taken from keyboard by using getCAC, for example, B. So L data equal to B. L left equal to null, L right equal to null. L left equal to null, L right equal to null. Now you created the L, but you have to connect L with the left side of root because L is the L should be left side of root. How can you connect? Root left equal to L. I have written root left equal to L. That means I have connected L and root. I have connected root and L. So root left will be L. Similarly, dear student, here root right equal to R. Root right equal to R. So root left is L, root right is R. Now only one left is created, but you have some desire to create another left. Because of that, binary tree L. I have passed the binary tree L. That means I am interested. I may have an interest to create a left side of current L. So because of that, binary tree of L, here from this position, I have made the program recursive because only one left side is created, only one right side is created, but only a tree may have many nodes. So because of that, you have to make recursion binary tree of I have given binary tree of L. If I have desire to create more than one or two nodes, in that case, binary tree of L by using this line. When this line is executed, computer will go from this line to this line, from this line to this line. Because our function name is binary tree, from this position I have called the binary tree. So here, dear student, from this position, computer will go back to this line. Will go back to this line. Computer will go back to this line, and computer will again try for left side and right side. Again, we'll try for left side, and again we'll try for right side. So same logic here I have written for the right side because root right. It is the root right equal to R. Here root left equal to L. So same logic I have written here also. So this is for the left side, this is for the right side, and our root is A. Root. Dear student, if you have any problem, you can ask me. Dear student. স্যার ওটার এলস কন্ডিশন দিলে ভালো হতো না, রুট নট ইকুয়াল নাল। হ্যাঁ, কেস যদি রুট নাল হয় তখন ওটার জন্য একটা এলস দিলে ভালো হতো। দরকার নাই তো, রুট নাল হইলে তো সে কিছুই করবে না। তাহলে ক্রিয়েশনের দরকার নেই। হ্যাঁ, রুট নাল থাকার মানে কি, যে তোমার কিছুই নাই। তো কিছু না থাকলে রুট নাই মানে হলো তোমার গাছের মাথায় নাই,
তো মাথা না থাকলে তুমি বাম ডান কেন বানাইতে না যাবা? স্যার, তাহলে মাথার ক্রিয়েশনের একটা হচ্ছে else মাথা এর- মাথা মাথা ক্রিয়েশন আমি একটু মেইনই করে রাখছি, কারণ হলো ইনিশিয়ালি এই যে মাথা ক্রিয়েশনটা আমি মেইনই করে রাখছি। এই যে রুট নোড রুট, তার মানে হচ্ছে যে যেখান থেকে তুমি কলিং ফাংশন your called function, from your called function, this is the called function, and from your calling function you have to create the root. You have to create the root. I already showed this one here. Here root a, at first you have to create left side, and you have to create root. This one at first you have to create inside main. For example, your calling function is main. In that case, if calling function is main, so inside the main you have to create this node. You have to create this node, then call binary tree using that root. Using that root, you have to call the binary tree function. Binary tree function you have to call by using this root. So then computer will only inside the main you will create only the root, but inside the binary tree your left side, right side, and all the sides will be created. বুঝছি নাকি বুঝি নাই? বুঝছো নাকি বুঝি নাই বলো? জি না স্যার। বুঝলে বলো যে স্যার বুঝি নাই, কোনো সমস্যা নাই। তা তোমাকে তো বুঝতে হবে, কারণ যে তোমাদের ল্যাবে এগুলো করাচ্ছে না, ল্যাবে কি এগুলো করাচ্ছে না করাচ্ছে না? বুঝছো না বুঝো নাই? কি না বুঝলে বলো যে স্যার বুঝি নাই, কোন লাইনে বুঝতে সমস্যা আছে কিনা সেটা বলো আমাকে, বলো কি? স্যার হ্যাঁ, বুঝছো? আচ্ছা, হ্যাঁ, তো কিছুই না, জাস্ট লেফট সাইড বানাইছি, লেফট সাইড বানিয়ে লেফট সাইডকে রুটের সাথে কানেকশন দিয়ে দিছি, রাইট সাইড বানিয়েছি, রাইট সাইডকে রুটের সাথে কানেকশন দিয়ে দিছি। আর যাতে আমি বেশি বেশি নোট বানাতে পারি সেজন্য আমি কি করলাম, বাইনারি ট্রি অফ এল, যেহেতু আমি এল অলরেডি বানিয়েছি, বাইনারি ট্রি অফ এল এটা দিয়ে হচ্ছে যে লেফট সাইড আরো বানাতে চাই কিনা সেজন্য হচ্ছে যে রিকারশন করেছি। I have made recursion. Here our function name is binary tree. Here I have called the binary tree from this position. Similarly, here I have called the binary tree using the right side. So dear student, if you want to create more children, in that case you have to make program recursive. So binary tree L. Binary tree L, because our function name is binary tree. So I have called the binary tree from this position using L. And similarly, I have called the binary tree using R from this position, so that I can create more than one node, more than one left, more than one right, because of that. আমি যাতে একের অধিক লেফট বানাইতে পারি, একের অধিক রাইট বানাইতে পারি, সেজন্য হচ্ছে যে আমি এখানে হচ্ছে রিকারশন করে দিয়েছি। তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমি এখানে বুঝাইছি, একটু আগেও তোমাদেরকে বলছি যে আমাদের প্রথমে একটা প্রিন্ট টেপ আছে, প্রিন্ট টেপ আছে, আনসার আছে, তারপরে আনসার ইকুয়াল টু ইয়েস আছে, লেফট সাইড বানিয়েছি, লেফট সাইডকে রুটের সাথে কানেকশন করেছি, আবার রিকারশন করেছি, সেই জিনিসগুলোই আমি এখানে দেখাচ্ছি। লক্ষ্য করো, প্রথম হচ্ছে প্রিন্ট টেপ। This printf will show you whether you want to create a left side or not. If your answer is yes, if condition is true. If condition is true, you have to create L. That means you are interested to create L. So L. So here I have, since I am interested, so using this logic, I want to create L. L data taken from keyboard. L left side null, L right side null. So L left side null, L right side null. L data I have taken from keyboard. And next line is root left. Root left will be L. Since our root is A, so root left is L. L already I have created. L I have already created, so I have to connect L with root. Because of that, I have given this line. To set this line, I have written root left equal to L. Root left equal to L. So root is A, that left is L, this node. So I have created, then I have make it recursion binary tree L. So using L means your B.
L means your B. Using B, again you have made the recursion. Again you have made the recursion. So now new root is B. Now new root is B. Now new root is B. Again, if new root is B, now new root is B. Dear student, now new root is B. Since new root is B, from this position, computer will call itself recursively. So new root is B. So now new root value is B. Because L, you have called the binary tree using L. L means your B. L means your B. So it will go for here. Now new root is B. Again B, whether I have checked whether B is available, root is available not. Since our B is available, so since B is available, now computer asks you whether you want to create a left side of B. Left side of B you want to create. If answer equal to yes. So that line I have written here. Printf, do you want to create left side? Answer equal to yes. If answer equal to yes, if condition is true, in that case, again new L will be created. I have created the new L. New L is C. New L I have created. I have created the new L, and then root left. Since our root was B, since our current root is B, so I have to connect B and C. So using this line, I have connected B and C. So again recursion, whether I want to create another left side or not. So in that case, if I give, for example, answer equal to no, that means I am not interested to create the left side of C. So no. With the right side, no. I do not want to create the left side of C and B, C, left side and right side. Because of that, since I do not want to create left side, so answer equal to no. Since I do not create the right side of C, so answer equal to no. These two for right side, these two for left side. So dear student, I have showed you the how program works. Similarly, this program works. And this part I have written for right side. You will try yourself best how right side works. আমি এখানে লিখে দিছি যে রাইট সাইড কিভাবে কাজ করে। আমি পুরোটা লিখি না, এখানে আমি ডট ডট দিছি। এই যে এখানে বলছি রাইট সাইডটা তোমাকে করতে। I told you here I have told you to draw create for the right side. এখানে আমি গোল করে দিয়ে লিখে দিছি। আমি লেফট সাইডের গুলো আমি করে দিয়েছি। লেফট সাইডেরটা আমি করে দিয়েছি, তোমাকে বলছি রাইট সাইডেরটা করতে। আর সি এর রাইট সাইডেরটা আমি করে দিয়েছি। লক্ষ্য করো, এই যে সি এ এখানে বি এর রাইট সাইডেরটা আমি করে দিয়েছি। সুতরাং হচ্ছে যে তোমরা আশা করি যে লজিক বুঝতে পেরেছো। কারো কোনো জায়গাতে বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, হ্যাঁ বলো যে স্যার বুঝছি বা বুঝি নাই বলো, না বুঝলেও বলো, বুঝলেও বলো। না যে তুই কথা না বললে আমি বুঝবো কি হয় তুমি বুঝছো বা বুঝো নাই, নাকি আমি বুঝাবুঝির কোনো দরকার নাই স্যার, আমি কপি করবো স্যার। হ্যাঁ, কি বুঝছো না বুঝো নাই? Yes sir, বুঝতে পেরেছি। জাস্ট হলো লেফট সাইড একটা বানাইছো, লেফট সাইডের রুটের সাথে কানেকশন লাগাই দিছো। রাইট সাইড একটা বানাইছো, রাইট সাইডের রুটের সাথে কানেকশন লাগাই দিছো। তারপর রিকারশন করে দিছো যাতে হচ্ছে অনেক নোড বানানো যায়। ওটা ঘুরাইছো, বারবার ঘুরাইছো যাতে হচ্ছে লুপের মতো করে ঘুরাইছো যাতে অনেকবার লুপ। এখানে তো লুপ ইউজ করি নাই, আমি লুপের কাজটা করছি হচ্ছে আবার যাতে বেশি নোড বানাইতে পারি সেজন্য হচ্ছে যে আমি বাইনারি ট্রি অফ এল দিয়ে রিকারশন করেছি। রিকারশন আর তো লুপ তো সমার্থক, সুতরাং হচ্ছে যে আমি এখানে রিকারশন দিয়ে লুপের মতো প্রয়োগ করছি যাতে আমি আরো বেশি বানাতে পারি। বাইনারি ট্রি অফ এল, এখানে হচ্ছে বাইনারি ট্রি অফ আর, যাতে হচ্ছে লেফট যেটা বানাইছি তারও আরো অনেক নোট বানাতে পারি, আবার রাইট যেটা বানাইছি তারও যাতে অনেক নোট বানাতে পারি। সেজন্য হচ্ছে যে এখান থেকে আমি রিকারশন করে দিয়েছি। I have made recursion here. Binary tree of L, binary tree of R.
যাতে হচ্ছে আমি লেফট তো আমি অলরেডি বানাইছি, লেফট বানিয়ে লেফটের যাতে আরো অনেকগুলো বানাইতে পারি সেজন্য হচ্ছে যে আমি হচ্ছে যে লিখছি বাইনারি ট্রি অফ। এই লাইন দিয়ে যেটা হবে সে আবার ঘুরে, লক্ষ্য করো এখান থেকে ঘুরে এখানে চলে যাবে, গিয়ে সে আবার প্রোগ্রামের মধ্যে ঢুকবে, আবার হচ্ছে অনেকগুলো নোট বানানোর চেষ্টা করবে। সিমিলারলি হচ্ছে যে বাইনারি ট্রি অফ আর এই লাইনে যেহেতু রিকার্শন করছি এখানে হচ্ছে রাইট চাইল্ডের আমি আরো চাইল্ড বানাতে চাই কিনা সেই জিনিসটার জন্য আমি লিখছি বাইনারি ট্রি অফ আর। এখান থেকে হচ্ছে সে ঘুরে হচ্ছে এখানে চলে আসবে, আসার পরে সে হচ্ছে চেষ্টা করবে আরো নোট বানানো। কারণ আমাকে তো নোট দুইটা মাত্র 3টা নোট বানালে হবে না, রুট বানাইলাম, রুটের লেফট বানাইলাম আর রাইট বানাইলাম, শুধু 3টা নোট বানাবো। বাইনারি ট্রিতে কিন্তু হচ্ছে 5টা 100টা নোটও থাকতে পারে। তাই তুমি 100টা নোট বানাবে কেমনে? কারণ তুমি কি 100 বার লজিক লিখবা? না, দ্যাট ইজ নট গুড। বাট I have created one left side, I have created one right side, then I have made it recursion. I have made it recursion binary tree L binary tree R. যাতে হচ্ছে আমি প্রথমে হচ্ছে যে রুট তো আগেই বানাইছি, রুট তো মেইনের মধ্যেই বানাইছি, রুটকে বানিয়ে রুট যেহেতু মেইনের মধ্যে বানানো শেষ, এবার রুটের লেফট বানাইছি, রুটের রাইট বানাইছি। লেফটের যাতে আরো অনেক চাইল্ড বানাতে পারি, লেফটের যাতে লেফট রাইট বানাতে পারি সেজন্য এখানে রিকার্শন করলাম, রাইটে যাতে আবার লেফট রাইট বানাতে পারি সেজন্য হচ্ছে এখানে রিকার্শন করলাম। এটা শেষ। এই হচ্ছে যে আমাদের বাইনারি এটা হলো। এবার আসো যে প্যারেন্ট পয়েন্টার ইমপ্লিমেন্টেশন আর ফাদার পয়েন্টার ইমপ্লিমেন্টেশন। I want to implement father pointer. So how can I implement the father pointer? So here, dear student, here parent মানে কি হ্যাঁ, স্যার এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে যে কার ফাদার কে। এটা হচ্ছে যে তুমি হচ্ছে যে তুমি তো গাছ দেখতে পাচ্ছ, কম্পিউটারে কি চোখ আছে যে কম্পিউটার তোমার গাছটা দেখবে? বলো। না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে কম্পিউটারে কেমনে বুঝবা? তোমার যে এই যে গাছ আছে, এই যে তোমার গাছ আছে, কম্পিউটারের গাছকে বুঝাবা কেমনে? কম্পিউটার কি গাছ, কম্পিউটার চোখ আছে আমাদের মতো? গাছ দেখার মতো তার অনুভূতি আছে, তার ভিজিবিলিটি আছে? নাই। তাহলে তো কম্পিউটারকে সামহাউ ইউ হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট দিস ট্রি ইউজিং সাম অ্যারে অর লিঙ্ক লিস্ট। তোমাকে অ্যারে অথবা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে এই ট্রিকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, এই যে ট্রি আছে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, যাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হু উইল বি দ্য ফাদার অফ হুম, who will be the father of whom. If you want to know that, then in that case you have to represent this tree using memory. আমি কিভাবে লিখছি লক্ষ্য করো, বলছি নোড ইন্ডেক্স 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। লেভেল লক্ষ্য করো, লেভেল গুলো আমি লিখছি। আমার আছে আর আছে, এ আছে, বি আছে, সি আছে, ডি আছে, ই আছে, এফ আছে, ডাব্লিউ আছে, এক্স আছে, ওয়াই আছে, জেড আছে। যা যা আছে সবগুলো লিখছি। আর আছে, এ আছে, বি আছে, সি আছে, ডি আছে, ই আছে, এফ আছে, ডাব্লিউ আছে, এক্স আছে, ওয়াই আছে, জেড আছে। all the vertices in this tree that I have written along the level, আমি লেভেল বরাবর লিখলাম। এবার তোমাকে লিখতে হবে কার ফাদার কে, কার ফাদার কে এটা তুমি লিখতে হবে। এর ফাদার কে বলো, এর ফাদার কে? এই গাছ থেকে দেখে বলো এর ফাদার কে বলো। R. আর আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত? আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত বলো? স্যার 0 0। তাহলে এ বরাবর 0 লিখছি, দেখতে পাচ্ছ? এর প্যারেন্ট ইন্ডেক্স লিখছি, এর প্যারেন্ট ইন্ডেক্স লিখছি, প্যারেন্ট ইন্ডেক্স বরাবর এ বরাবর লিখছি 0। 0 নাম্বার ইন্ডেক্সে কি আছে? আর আছে। তার মানে এর প্যারেন্ট ইন্ডেক্স হচ্ছে 0 আর 0 নাম্বার ইন্ডেক্সে আছে আর, তার মানে এর ফাদার হচ্ছে আর। এবার আসো বি, বির ফাদার কি আছে বলো? এখানে দেখে বলো, গাছ থেকে দেখে বলো। আর আর বির ফাদার আছে আর। আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত? আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত বলো? 0। এই জন্য বি বরাবর লিখছি 0। তারপর আসো সি, সি এর ফাদার কি আছে? সি এর ফাদার কি আছে বলো? সি এর ফাদার কি আছে? এ। সি এর ফাদার আছে এ, সি এর ফাদার আছে হচ্ছে এ। এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত আছে বলো? 1 1। সি বরাবর লিখছি 1। এবার আসো ডি, ডির ফাদার কি আছে? ডির ফাদার কি আছে বলো? এ। ডির ফাদার আছে এ, ডির ফাদার আছে হচ্ছে এ,
এর ইন্ডেক্স নাম্বার আছে 1, এজন্য ডি বরাবর লিখছি 1। ইর ফাদার আছে হচ্ছে ইর ফাদার, ফাদার অফ ই, father of E is A. Father of E is A. So A index is 1. So father of E, parent index of E is 1. Then father of F. Father of F is B. Father of F is B. Since father of F is B, so father of F is B. What is the index number of B? Index number of B is 2. So parent index of F is 2. Since our parent of or father of B is father of F is B, since father of F is B and B index number of B is 2, so I have written 2 here. Now W has no father. W has no father. Since W has no father, because of that I have written here cross sign. Since W has no father. And X, father of X is W. What is the index number of W? Index number of W is 7. Index number of W is 7. So along X, parent index is 7. Y, now Y, dear student, now Y. Now Y, father of Y is W. Father of Y is W. So what is the index number of W? 7. So along Y, I have written index, parent index is 7. And now final one is Z, and the father of Z is W, and W has index number 7. So along Z I have written 7. So this is the, dear student, this is the parent pointer implementation. Parent pointer implementation. I have implemented parent by using the array. আরো বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। স্যার দুইটা আলাদা ট্রিকে একটা বক্সে কেন করেছেন? হ্যাঁ, একটা বক্সের মধ্যেই করছি যাতে হচ্ছে তোমার কম লাগে, মেমরি কম লাগে। নয়তো তো নাইলে তো দুইটা অ্যারে লাগবে, তোমার দুইটা অ্যারে লাগবে না। আমি হচ্ছে একটা অ্যারের মধ্যে করছি। সবাই বুঝছো, বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? প্যারেন্ট পয়েন্টার ইমপ্লিমেন্টেশন বুঝছো না বুঝো নাই? ক্লিয়ার? ডিয়ার স্টুডেন্ট ক্লিয়ার? কি বুঝছি না বুঝি নাই বলো না কেন, যে বুঝছো এটা নাকি বুঝো নাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আসো জেনারেলিটি ইমপ্লিমেন্টেশন। জেনারেলিটি ইমপ্লিমেন্টেশন এখানে হচ্ছে যে আমি এখানে করেছি তো অ্যারে দিয়ে। নাও আই হ্যাভ implemented by using the linked list. By using the linked list, how can I implement it by using the linked list? This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I have written the label or R A B C D E F, R A B C D E F, that I have written here. Now, dear student, R has 2 children. R has 2 children, one children is A, another children is B. R has 2 children, one children is A and another children is B. So one children is A, index of A is 1. Index of A is 1, because of that I have written 1 here. And R has another child which is B. So here the index number of B, the index number of B is 2, so I have written 2 here. So this is the index number of A and this is the index number of B. Since R has since R has two children, one is A, another one is B. So index number of R, along this R I have written parent index. Par means parent, par means parent, val means value. This is the index, and R has 2 children, one is A, one is B. So index number of A and index number of B you have to write. Index number of A is 1, index number of B is 2, so I have written 1, 2 here. Now, dear student, in A children of A. How many A here? A has 3 children. It has one is C, D, E. Since C, D, E,
Since CDE, index number of C is 3, index number of D is 4, index number of E is 5. So index number of C is 3, index number of D is 4, index number of E is 5. So I have written 3, 4, 5. Along A, I have written 3, 4, 5. At 3 number index, I have C. At 4 number index, I have D. At 5 number index, I have E. So A has 3 children. One is C, D, E. I have written the indices of all C, D, E here. Now, last one is B, dear student. B has one child. B has one child, that is F. B has one child, that is F. So B has one child, that is F. So F index number of F is 6. Because of that, I have written 6 along B. Along B, I have written 6. Along B, I have written 6. Dear student, okay, do you understand how you have implemented a general tree by using the linked list? Linked list দিয়ে বুঝছো কিনা স্যার বলো। স্যার আপনি যে এখানে 2, 5, 6 এর পরে যেভাবে করে স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে দাগ দিয়েছেন, এখানে এইভাবে না যদি নাল লেখা যাইতো না, মানে লাস্টে তো কিছুই নাই। লাস্টে ওই যে ক্রস দিছি, ক্রস মানে নাল। দিস ক্রস মিন্স নাল। নাল নাল নাল। ও স্যার এইখানে হচ্ছে নাল। তাহলে এটা তো নাল লেখা যেত, তাই না? Because C has no children, because of null. D has no children, because of that you have to put here null. E has no children, because of that you have to put null here. এই টান মানে হচ্ছে ক্রস মানে হচ্ছে নাল। ক্রস মানে এইখানের ক্রস মানে -1, এইখানের ক্রস মানে হচ্ছে -1। প্রথম মাঝখানের ঘরে ক্রস মানে হচ্ছে, এই ঘরে ক্রস মানে হচ্ছে -1, বাট এই ঘরে ক্রস মানে নাল। দিস ওয়ান নাল 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 নাল। এখানে নাল 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 নাল, but this cross means -1. This cross means -1 because -1 indices index number -1 is not available. That means the root of R is R. The root of R is R. R এর root হচ্ছে R. R এর কোনো ফাদার নাই, যেহেতু R এর কোনো ফাদার নাই, since R has no father, so you have to put -1 here. You have to put -1 here. You have to put -1 here, but remaining this position, this position, this position, this position, this position, this position, and this position all are null. Here null, here null, here null, here null, 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 null. But in this position you have to write -1. In this position you have to write -1 because it is integer. This column is integer type. Since this column is integer type, so you have to write -1 here. You have to write -1 here, but this position, this position, this position, this position, this position, and this position you have to write null. বুঝা গেছে না বোঝা যায় নাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? এরপরে 2 কেন হইছে? হ্যাঁ, এফ এর পরে 2 ওইটা কেন? 2 এখানে জি ওটা স্যার। এটা কথা বলছো? হ্যাঁ স্যার। ও এটা লিখছে হচ্ছে যে, এটা হচ্ছে যে লক্ষ্য করো যে এ এখানে হচ্ছে যে আমরা লিখছি হচ্ছে সেকেন্ড ঘরটা কি, এই সেকেন্ড ঘরটা হচ্ছে প্যারেন্ট, এটা হচ্ছে প্যারেন্টের ঘর না, এই প্যারেন্ট এটা হচ্ছে যে আমরা লিখছি হচ্ছে যে এই ঘরগুলো, এই যে এখানে আছে এটা আছে ইন্ডেক্স নাম্বার দেখতে পাচ্ছ, তাহলে হচ্ছে যে এর প্যারেন্ট কে বলো, এর প্যারেন্ট কে, এর প্যারেন্ট কে বলো, এখানে দেখে বলো এর প্যারেন্ট আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত, আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত? 0। এই যে এই জন্য 0 লিখছি। এই যে আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার, এর ফাদার হচ্ছে আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার 0, বিকজ অফ দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন 0 হিয়ার। বির ইন্ডেক্স নাম্বার কে বলো, বির ফাদার কে, হু ইজ ফাদার অফ বির ফাদার কে বলো? আর এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত আছে? 0, বিকজ অফ দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন 0। সি এখানে দেখো সির ফাদার কে আছে? সির ফাদার, হ্যাঁ সির ফাদার কে আছে বলো, সির ফাদার কে আছে? হ্যাঁ এ, তাহলে এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত আছে? 1, বিকজ অফ দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন 1। নিচে বুঝতে পেরেছো এখন?
এখানে হচ্ছে এখানে হলো ফাদার ইন্ডেক্স গুলো লিখছি, ফাদারের ইন্ডেক্স নাম্বার গুলো লিখছি, এই তো। আর এইখানে দেখছি হচ্ছে চাইল্ডের গুলা, এখানে লিখছি হচ্ছে চাইল্ডের গুলা, এখানে লিখছি হচ্ছে ফাদার গুলা। বুঝছো না বুঝো নাই? এই স্টুডেন্ট তোমার কথা বলতেছো না কেন? এটা তো বাইনারি না, এনি কাইন্ড অফ ট্রি হতে পারে না? হ্যাঁ, এটা টার্নারি ট্রি, টার্নারি। দিস ইজ আ টার্নারি। আচ্ছা, লেফট টু রাইট বসে যাব। হ্যাঁ, কোথায়? এখানে সিকোয়েন্স না এই যে স্যার, সিকোয়েন্স তো তোমার ইচ্ছা। হ্যাঁ, চিলড্রেনস এর সিকোয়েন্স। তো চিলড্রেন যে সিকোয়েন্স তোমার ইচ্ছা মতো যেভাবে আছে এইখানে দেখে দেখে বসাবা যে চিলড্রেন সিকোয়েন্স। এইখানে দেখবা যে চিলড্রেন লেফট টু রাইট লিখে দাও, লেফট টু রাইট লিখে দাও, তাহলে হবে সি ডি ই, সির ইন্ডেক্স নাম্বার, ডের ইন্ডেক্স নাম্বার, ইর ইন্ডেক্স নাম্বার, সির ইন্ডেক্স নাম্বার, ডের ইন্ডেক্স নাম্বার, ইর ইন্ডেক্স নাম্বার। এই তো দিস ইজ দা ফাদারের ইন্ডেক্স নাম্বার, দিস ইজ দা চাইল্ড ইন্ডেক্স নাম্বার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কোন সাইফুল? সাইফুল আমি ক্লাসে, আমাকে ফোন দিবেন হচ্ছে যে ইয়ের দিকে, মানে আড়িটার দিকে। হ্যাঁ, জি, জি। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে বসাইছি সব ফাদার গুলা, এখানে বসাইছি সব ফাদার গুলা, এখানে বসাইছি চাইল্ডের গুলা। তো এখানে লিখছি পার, পার মানে প্যারেন্টস, ভ্যাল মানে ভ্যালু, ইন্ডেক্স মানে ইন্ডেক্স। আবার বলছি পার মানে প্যারেন্ট, এই ঘরটা হচ্ছে প্যারেন্টের ঘর, এই যে লিখেছি প্যারেন্টের বা ফাদারের ঘর। এই ঘরটা হচ্ছে ভ্যালুর ঘর, এই ঘরটা হচ্ছে ইন্ডেক্সের ঘর, আর এটা এগুলো হলো চাইল্ডের গুলা। দিস ইজ আ চাইল্ড। বুঝছো নাকি বুঝো নাই? ডিয়ার স্টুডেন্ট, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝছি না বুঝি নাই বলো, না বুঝলে বলো হ্যাঁ বুঝছো, হয়তো। এবার আসো যে হাইট অফ এ বাইনারি সার্চ ট্রি অর বাইনারি ট্রি, এটা ক্যালকুলেশন এবং এটা অ্যালগরিদমটা কি হবে সেটা আমরা দেখি। হাইট অফ এ বাইনারি সার্চ ট্রি, লেভেল 0, লেভেল 1, লেভেল 2, তোমরা জানো এটা। আমি কিন্তু অনেকগুলো মেথড পড়াইছি হাইট ক্যালকুলেশনের। মেথড 1 is height equal to max of level I, that is 2. Since our maximum level is 2, so our height of this binary tree or binary search tree is 2. Method 2 is height equal to log 2 base n. Log 2 base n value is 4. 1 node, 2 node, 3 node, 4 node. We have 4 node, so I have put 4 here. 4 means 2 square. So according to log, rules of log, I can bring this 2 here, and log 2 base 2, log 2 base 2 value is 1. So 2 into 1, that means 2. So this is the method 1, this is the method 2. And this method already I have discussed in my previous class. This method already I have discussed in my previous class. In my previous class, this method I have already discussed. This is the method T. This is the recursive formula. This is the recursive formula for calculating the height of a binary tree or binary search tree. So dear student, we have 3 methods. One method is using label. Using label. Method 1 is using label. I have calculated the height. Using formula, I have calculated the height. And using the method 3, that means using the recursive formula, I have calculated the height. All methods result are same, 2, 2, and 2. All methods are results are same. Since all methods results are same, so all this formula, and this formula are valid. So this is the recursive formula, dear student. Method 3 is the recursive formula. Method 3 is the recursive formula. Method 3 is the recursive formula. To implement method 3, already I have discussed the method 3 in my previous class. So dear student, also I have in the previous class I told you, when tree equal to null, your height of the tree will be -1. When there is single node, when there is single node, height is 0. When there is single node, height is 0. Otherwise, you have to apply this recursive formula. You have to apply this recursive formula.
I have written this formula otherwise. So tree null. So tree null, dear student, tree null. When tree is null, height is -1. You should remember. When tree has single node, when tree has one node, one vertex, tree has one vertex on one node, in that case, height is 0. Height is 0. Otherwise, dear student, otherwise, height equal to max, height of TL, height of TR plus 1. This is the recursive formula that I have applied here. Already I have discussed this recursive formula in my last class. So dear student, just only remember that when tree equal to null, height equal to -1. When single node, height equal to 0. Otherwise, height max of height TL, height TR plus 1. This formula you have to apply. Now I will write the algorithm. Dear student, I will write the algorithm for calculating the height of a binary tree or binary search tree. So dear student, how can I calculate? First one, I already told you, if root null, when tree null, height is -1. I already told you that. I have written here, if root equal to null. If root equal to null, that means we have no tree. We have no tree. If root equal to null, that means we have no tree. In that case, your height will be -1. Your tree height will be -1. I have written returned -1. A first line, tree null height equal to -1, that I have written in the code. If root equal to null, dear student, if root equal to null, that means we have no tree. So return -1 because height equal to -1. Else if I have written else if single node. What is the single node, dear student? How can you understand that you node is single node? Single node means left side, no left side, no right side. Single node means no left side, no right side. Single node means no left side, no right side. So single node means no left side, no right side. Since single node means no left side, no right side, so I have checked here root left equal to null. That means no left side. Root right equal to null, no right side. No left side, no right side. Tree, we have tree, but no left side. We have root, but root has no left side, root has no right side. That means use single node. That means this, since no left side, no right side, single node. In that case, I already told you height equal to 0. Since height equal to 0, I have written return 0. Else, that means third point, otherwise. Else, you have to write recursive formula max. Here height. Here TL means left subtree. So I have written root left. Then height of TR means right subtree. Then +1 I have written. So dear student, here I have written, here we have a max operator, max function. You know already how to find the maximum between two numbers. Here integer x and y, I want to find out the maximum between two numbers. If x is greater than y, in that case our maximum is x. So return x, else return y. তোমরা জানো যে দুইটা সংখ্যার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কিভাবে বের করতে হয়। x আর y ধরো দুইটা সংখ্যা, তুমি ম্যাক্সিমাম বের করবা কিভাবে? যে যদি x যদি y এর চেয়ে বড় হয় তাহলে x হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, আদারওয়াইজ হচ্ছে y হলো ম্যাক্সিমাম। কারণ এখানে আমার ম্যাক্স অপারেটর আছে, আই হ্যাভ এ ম্যাক্স অপারেটর, সো আই হ্যাভ রিটেন লজিক ফর ম্যাক্সিমাম অপারেটর। যে দুইটা সংখ্যার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কি বের করতে হয়, কম্পিউটারকে শিখে দিছি যে x আর y এর মধ্যে তুমি ম্যাক্সিমাম কিভাবে বের করবা, সেটা এখানে দেখিয়ে দিছি। তোমরা কি এটা বুঝছো, এই লজিক বুঝছো কিনা? আগে বলো এই লজিক বুঝছো কিনা, তারপর আমি এক্সাম্পল দিয়ে লজিক বুঝাবো। আগে বলো এই লজিক বুঝছো কিনা? হ্যাঁ, এই লজিক সোজা, খুবই সোজা। এই when tree equal to null, height -1, when tree equal to null, return -1, when single node, height 0, single node বুঝা কিভাবে? Left side null, right side null. I have checked root left null, root right null.
তার মানে single node. In that case, height is 0, return 0. Else is recursive formula max, return max, height of TL. TL means height of root left, comma, height of TR means height of root right, +1. So since computer does not know how to calculate the max, so I have written max logic here. How to calculate the maximum between two numbers. So x and y are two numbers. So if x is greater than y, return x, else return y. So here return x and return y. If x is greater than y, return x, else return y. So maximum logic I have written here. So this is the algorithm for calculating height using method 3. I have written method on here. It should be method 3, dear student. Algorithm of height calculation using method 3. Here 3 is missing. 3 is missing, dear student. Algorithm of height calculation method 3. Method 3 you have to write. Algorithm of height calculation using method 3. Algorithm of height calculation using method 3. এখানে হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে how to calculate height of a binary tree. For example, this is our binary tree. Dear student, this is our binary tree. For example, I want to calculate height of this binary tree. At first, you have to convert this binary tree into by using the linked list. By using the linked list, you have to convert this binary tree, and you have to represent. You have to represent this binary tree using linked list. You have to represent this binary tree using linked list. So, dear student, here A, left side of A is B, left side of A is B. B has no left or right side, so null. Right side of A is C, so right side of A is C, and C has no left side, so null. And D has no left side or right side, so null. So at first I have represented the binary tree. I have represented the binary tree using linked list. This is my first objective. Now, dear student, here height, how this algorithm works, that I will show you. Integer height, not root. So height, here root. Our root is A. From this linked list, for this binary tree, I have represented the binary tree using linked list. So our root is A. I have written A because at first root. Then, dear student, where it will go? Where it will go? At first, root equal to null? No, root is not null because we have a root. So if condition is false, else if also false. Else if also false because root left not equal to null, root right not equal to null. Here root left null, root right null, root has left. Root has left, root has right. So our second condition also false. First if condition false, else if also false. So it will go for else. It will go for else. So it will go for else. Return max height of root left. Root left is B. So because of that, I have written B. Height root left, root right. Root is A, so right is C. So I have written C. And outside the bracket, I have +1. I have written +1. Now, dear student, there is a recursion. There is a recursion because our function name is height. From this position, height function will call itself. From this position, because here I have called the height function. Here I have called the height function. So height function is itself. Since height function is itself, so dear student, from this position, computer will go back to this position again. So dear student, now new root is B. Now new root is B. Since new root is B, B has no left side, B has no right side. So else it is true. Since B has no left side, B has no right side. B has no left side, B has no right side. So when I call the function again by using B,
So it will return, else if it's true, so return will be 0. So return value will be 0. I have written 0 here. I have written 0 here. I returned 0. I have written 0 here. Now, dear student, another one is this position height of C. Height of C, dear student, height of C. Now, height of C, what is the height of C? C, dear student, C does not have left side, and but C has right side. So because of that, dear student, here computer from this position, computer will call itself again, because from this position you have called the height function. You have called the height function. Who is height function? Height function is himself or itself. Himself or itself is the height function. So from this position, computer will call itself, and so our new root is now C. Our root is now C. Look, dear student, so our first condition is false because C exists, root exists. So our first condition is false. Second condition is also false because our left side is not available, but right side also available. Our right side is available, left side not available. C has no left side. So first condition is true, and second condition, C has right side. So second condition false. So here true and false. True and false. Dear student, true and false, that means false. So false. So it will go for else. Else has returned max, height, root left, height, root right, plus 1. So that formula I have written here. So dear student, now our root is C. Our root is C. So height of root left. C has no root left, so C has null. Here null. And C has right. C has right. So C has right. C's right is D. The right of C is D. So because of that, I have written D. So from this place, dear student, from this place, again computer call the function itself. Again call the function itself. Now, dear student, here root is null. Here our root is null. Here our root is null. Since root is null, the return value is -1. So return value is -1. Now here height, root right. Here root right, dear student, root is D. Your root is D. So D has no left, D has no right. So else it is true. Since D has no left, D has no right. So else it is true. So return 0. I have written return 0. Now, dear student, here this value is -1. This value is 0. So maximum between -1 and 0. I have written the maximum logic here. So maximum logic I have written here. So -1 and 0. Which one is maximum? -1 and 0, maximum is 0. So 0 plus 1, that means 1. Here is -1, here is 0. So -1 and 0, it will be 0. 0 plus 1, that is 1. That is 1. So dear student, here I have got return 1. I have got return 1. This value will be returned to the calling point. So this is the calling point. Since I have got 1, from this position 1 will be returned to here. So dear student, now 0, left side contains return value 0 and right side contains return value 1. So max between 0 and 1. Max between 0 and 1 is 1. 1, and outside the bracket we have +1. So 1 plus 1, that means 2. I have got 2. So return 2. Return 2. This value will be returned to the calling point. That is the 2. So the height of this binary tree is true. The height of this binary tree is 2. The height of this binary tree is 2. So dear student, already you have found out the height of this binary tree is 2 using this algorithm. Using this algorithm, I showed you how to calculate the return value 2 here.
Dear student, if you have any problem, please ask me question. This is the recursive function, so I have tried myself best so that you can understand the recursive function very well. Many recursion I showed you in my data structure course. অনেকগুলো রিকারশন তোমাকে আমি দেখিয়েছি, এটাও একটা রিকারশন। এখানে দেখতে পাচ্ছ ফাংশন নিজে নিজেকে কল করে। বলো, কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো, কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। বুঝছো না বুঝো নাই বলো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, না বুঝলে বলো যে স্যার বুঝি নাই। অ্যাসাইনমেন্ট দিব কিন্তু, আমি অ্যাসাইনমেন্ট 5th নাম্বার অ্যাসাইনমেন্ট দিব কিন্তু। কারো বুঝে সমস্যা আছে? না স্যার। এই তো এটা হলো দেখতে পাচ্ছ আমি রিকারশন দিয়ে কিভাবে তুমি হচ্ছে হাইট ক্যালকুলেশন করবা সেটা দেখিয়ে দিয়েছি এখানে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার আসো যে average number of successful and unsuccessful comparison. Average number of successful and unsuccessful comparison for the binary search tree. Dear student, already I showed you how to draw the binary search tree in my last class. I have showed you how to calculate the binary search tree in my last class, and how I have calculated this tree and how I have designed this tree that I showed you in my last class. And I also showed this tree. Now, dear student, my topic is average number of successful and unsuccessful comparison. Successful and unsuccessful comparison I want to show you. So average number of successful comparison in binary search. For 20, dear student, for 20, how many search will required? How many element comparison required? Dear student, please tell me how many for 20. For 20, how many comparison you need? 20 কে কোন একটা অ্যারেতে আছে এটা খোঁজার জন্য বলো বাইনারি সার্চ দিয়ে কয়টা কম্পারিজন লাগবে? এখানে দেখে দেখে বলো কয়টা লাগবে বলো। একটা, কারণ গাছের মাথার মধ্যে আছে, সো ইউ নিড ওয়ান কম্পারিজন। For 10, how many comparison needed? At first you have to compare with 20, then you have to compare with 10. So 2 comparison are needed. For 30, how many comparison needed? At first you have to compare with the root of the tree, then you have to compare with 30. So at first you have to compare with 20, then you have to compare with 30. So 2 element comparison are needed. For 40, dear student, how many element comparisons are needed? At first you have to compare with 20, then you have to compare with 30, then you have to compare with 40. So 3 comparisons are needed. So dear student, I have written 3 comparisons, 1 comparison, 2 comparison, 3 comparisons are needed. So average comparison, now you have to find out the average comparison. 1, 2, 2 plus 3 divided by, since we have 1, 2, 3, 4 node. We have 1, 2, 3, 4 node, so divided by 4. So 8 by 4, that means 2. So average number of successful element comparison are 2. Average number of successful element comparison are 2. Average number of successful element comparison are 2. Dear student, any problem to understand the average number of successful comparison? Dear student, বুঝছো না বুঝো নাই? হ্যাঁ বলবো না কিছুই নাকি? বুঝছো না বুঝো নাই বলো। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, তো 20 এর জন্য একটা লাগবে, কারণ 20 তো গাছের মাথায় আছে। 10 এর জন্য 2টা লাগবে, কারণ আগে 20 এর সাথে কম্পারিজন করতে হবে, দেন 10 এর সাথে কম্পারিজন করতে হবে। 30 এর জন্য 2টা লাগবে, কারণ আগে 20 এর সাথে কম্পারিজন করতে হবে, দেন 30 এর সাথে কম্পারিজন করতে হবে। 40 এর জন্য 3টা লাগবে, কারণ আগে 20 এর সাথে, তারপর 30 এর সাথে, তারপর 40 এর সাথে, 3টা। তাহলে এভারেজ কম্পারিজন হবে হচ্ছে 2টা। তুমি এটা কিন্তু আমার মতো করে হিসাব না করেও তুমি ফর্মুলা দিয়েও বের করতে পারো। কিভাবে ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারো? এভারেজ কম্পারিজন সমান লেভেল গুলা লিখবা। 20 এর লেভেল কত বলো? 20 এর লেভেল কত আছে বলো? 0। তাহলে হচ্ছে যে 0 + 1, এই যে li + 1, তাহলে 20 এর লেভেল আছে 0, তাহলে 0 + 1। তারপর আসো 10 এর লেভেল কত আছে বলো? 10 এর লেভেল আছে কত বলো? 1। 10 আর 30 এর লেভেল হচ্ছে 1।
10 আর 30 এর লেভেল হচ্ছে 1, তাহলে 10 এর জন্য হচ্ছে যে 1 যোগ 1, ফর্মুলাতে 1 আছে, আর 30 এর জন্য হচ্ছে 1 যোগ 1, কারণ ওদের লেভেল হচ্ছে 1 আর ফর্মুলাতে +1 আছে, এজন্য 1। এবার আসো 40 এর লেভেল, 40 এর লেভেল হচ্ছে 2, তাহলে 2 + 1, তাহলে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে n, মানে হচ্ছে যে নাম্বার অফ সার্কুলার নোড 1 2 3 4, নাম্বার অফ সার্কুলার নোডস, so divided by 4, so if you calculate then you get 2. So you can use the formula, you can use the formula or you can use manually. You can use you can calculate the result manually or you can use the formula, same thing. Using formula you have got 2, using the manually you have got 2. This is the successful comparison, dear students. Successful, that means in the case of found, because in the binary search found and not found, found means successful comparison, found means successful comparison, and not found means unsuccessful comparison. Not found means unsuccessful comparison. So dear student, here I have showed the successful comparison, because successful comparison occurs in the internal node, in the circular node. Successful comparison occurs in the circular node. We have circular node, 10 is the circular node, 20 is the circular node, 30 is the circular node, 40 is the circular node. We have 4 circular nodes. So successful comparison occurs in circular node. Successful comparison occurs in the comparison occurs in the circular node. Because of that, you have to consider the level of the circular node. 10 is the circular node, 20 is the circular node, 30 is the circular node, 40 is the circular node. So you have to consider the level of circular node. So at first level 0, for 20 level 0, so 0 plus 1, because there is a in the formula we have a 1. Then for 10 level is 1, so 1 plus 1. For 30 level is 1 plus 1. For 40 level is 2, so 2 plus 1. Since we have 1 2 3 4 circular nodes, so divided by 4, then I have got 2. So average number of successful comparison is 2 for this binary search tree. Dear student, any problem? সবাই বুঝতে পেরেছো? ফর্মুলা দিয়ে বুঝতে পেরেছো কিনা? ফর্মুলা দিয়ে ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না বলো? ক্লিয়ার, একই রেজাল্ট পেয়েছো। Clear, sir. 2 without formula you have got 2, and with formula you have got 2. Now dear student, average number of unsuccessful comparison. Average number of unsuccessful comparison. How to calculate the unsuccessful comparison? Unsuccessful, use external node level. Use external node level. External node, that means square node. 1 square node, 2 square node, 3 square node, 4 square node, 5 square node. Dear student, we have 5 square node. We have 5 square node. So now I am talking about the unsuccessful comparison. Unsuccessful means not found. Not found. Unsuccessful means not found. Unsuccessful means not found. So in the case of not found, how many element comparison you need? Average number of element comparison you need, you have to calculate. Now I am talking about the unsuccessful comparison. Unsuccessful comparison, that means not found. In the case of not found, how many element comparisons you need? But successful comparison means found. Successful comparison means found. Dear students, successful comparison means found. Dear student, please wait. I will connect the charger. Now, dear student, I will calculate the unsuccessful comparison. So, average comparison equal to summation of Li divided by n plus 1. Here, Li means now unsuccessful comparison. So, you have to consider the square node. You have to consider the square node. Here I have written use external node level. Use external node level, that means square node.
So at first look at this position. First square node is this one. So this has level 2. Along this line, level is 2. So this square node level is 2. This square node level is 2. This square node level is 2. This square node level is 3. This square node level is 3. So this square node level is 2. This square node level is 2. This square node level is 2. This square node level is 3. This square node level is 3. So divided by n means number of circular node. N means number of circular node. N means number of circular node. So circular node is 1, 2, 3, 4. 4 plus 1, that means 5. So this 5 means total number of square node. This 5 means total number of square node. This 5 means total number of square node. We have 1, 2, 3, 4, 5 square node. We have 5 square node. So 1 square node, 2 square node, 3 square node, 4 square node, 5 square node. Because of that, I have written 5 here. I have written 5 here. So dear student, you can calculate from here, or you can write the number of square node 1, 2, 3, 4, 5 square node. So I have written 5 square nodes. So 5 square nodes, dear student, here I have written. But if you calculate from here, n plus 1, n means number of circular node. N means number of circular node. 1 circular node, 2 circular node, 3 circular node, 4 circular node. So 4 plus 1, that is 5. 5 means total number of square node. 5 means total number of square node. So 12 divided by 5, so 2.4. So I have got unsuccessful comparison, dear student. In the case of not found, average number of required comparison is 2.4. Average number of required comparison is 2.4. Average number of required comparison is 2.4. Dear student, do you understand how to calculate the unsuccessful comparison? Dear student, unsuccessful comparison, any problem to calculate? বুঝছি না বুঝি নাই বলো, কি বুঝছো না বুঝো নাই বলো? আনসাকসেসফুল কম্পারিজন কি কিছুই বলবা না নাকি? জি স্যার বুঝেছি। হ্যাঁ, শুধু একজনে বলতেছে বুঝেছি, আর বাকিরা কি কিছুই বলবে না নাকি? যে আমি হচ্ছে যে এটা এই ক্ষেত্রে দেখবা যে বাক্সগুলা লেভেলগুলা যোগ করবা। এই যে বাক্সগুলা লেভেল, এই বাক্সের লেভেল 2, এই বাক্সের লেভেল 2, এই বাক্সের লেভেল 2, এই বাক্সের লেভেল 3, এই বাক্সের লেভেল 3। এখানে হচ্ছে বাক্স, আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গোলগুলা। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গোলগুলা, তবে গোলগুলার লেভেলের সাথে এক যোগ করতে হবে। আর এখানে হচ্ছে শুধু বাক্সগুলার লেভেল। এই বাক্সগুলার লেভেল 2, এই বাক্সের 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 লেভেল 2। So because of that, their student 12 divided by 5, that means 2.4. So for not found case, you have required total number of average comparisons, that is 2.4. Now dear student, today's last topic for 2 days. So internal and external path length calculation for one-sided binary search tree. Internal and external path length calculation for one-sided binary search tree. So now dear student, how can I calculate? This is the one-sided binary search tree. Dear student, this is the binary search tree, one-sided. 1, 2, 3, all are one-sided. All the circular nodes are in the one side. আমি দেখতে পাচ্ছ বাম দিকে এঁকেছি, আমি বাম দিকে এঁকেছি। সো হচ্ছে এটা বাম দিকে, এটা বাম দিকে, এটা বাম দিকে, এটা বাম দিকে, all the circular nodes are in the left, তাহলে এক সাইড করে আঁকলাম। আর যেহেতু আমরা জানি বাইনারি সার্চ ট্রি, ওর যেহেতু এক হাতে আছে একটা গোল নোড, আর এক হাত যেহেতু নাই, আর এক হাতে থাকবে একটা বাক্স। আবার এই সার্কুলার নোডের এক হাতে হচ্ছে একটা গোল নোড, another one will contain the square node. যেহেতু হচ্ছে এটা বাইনারি সার্চ ট্রি, এটার বাম দিকে থাকবে আরেকটা গোল নোড, ডান দিকে থাকবে একটা বাক্স। এবং লাস্টেরটা লক্ষ্য করো, লাস্টে যে গোলটা, সেই এনতম যে গোলটা আছে, এনতম, কারণ এখানে n সংখ্যক গোল নোড আছে। এখানে n সংখ্যক, we have n number of circular nodes. We have n number of circular 1, 2, 3, 4 up to n number of circular nodes we have. Since we have n number of circular nodes, so dear student, this is the last circular node. So this circular node, since it is the last level circular node,
This circular node has 2 square node. This circular node has 2 square node because we know that all the node in the binary search tree will contain 2 things. Here, this circular node contains one circular node, one square node. This circular node contains one circular node, one square node. This circular node contains one circular node, one square node. But what will be the status of last circular node? Because this is the last circular node, so it contains 2 square nodes. Now, dear student, IT equal to, I want to find our topic is internal and external path length calculation for one-sided binary search tree. So IT equal to, dear student, IT equal to internal path length. IT equal to